Na, ha minden igaz. Akkor elviekben jók vagyunk. Oké, szokásos ellenőrzés megvolt, szevasztok. No, hát igazából annyi történt, hogy elvileg most a joystick most jó, ebben a pillanatban. Kicsit utána néztem tegnap a Rage után az interneten, és joystickokat kicsit megmozgattam. Szóval a handwheel, azt átállítottam erre. Amint látjátok, új szemcsit is kaptunk, nagyon vagány a csávó, és a fejesünk is másabb lett. Úgyhogy most csak egy helyet csináljunk. Egy-kettőt itt letörlünk, jó? Mondjuk egy olyan 10-ig lemegyünk, amik nem kellenek. Azokat itt szépen eladogatjuk. Fejeseknél ettől is megszabadulunk. Igen. Sálnál is van 2. Ígyni. Mert igazából... Hát ezt mind eladogatjuk innen a fenébe, nem kellenek. Hagyj legyen üres a cucli-mucli. Ja igen, és még ez volt az az item, amit kicseréltem. Ez. A Tartan Classic School Uniform, ami a köpeny alatt van. Szóval most már van hely az inventoringba is. Jó. Rámegyünk a questeknél. Mik vannak? Itt, igen. Dodge rollinggal még 3-at kell, és majd itt meg kell találni a kulcsokat, de hát az majd egy idő lesz. Bocsánat. Ezt bekövetjük, hogy mutassam, erre kell menni. No. Hát, tegnap kicsit kirédzseltem ezen, hogy a joystick használhatatlan volt. Emiatt a hülye driftelése miatt. Reméljük jó lesz. Igen, ez mindig megállok itt, de hát ez az a híd, amit megcsináltunk. Gondolom ez csak egyszer lehet, nem itt akárhányszor végtelenségszer lootolni a cucli-muclikat. Éjszaka van. Mindenki alszik. Lok. Ez a 2 szobor itt. Páncélosokat, azokat imádom. Jó estét kívánok! Na mégsem alszunk, mégse alszik mindenki. Jaj, erre. Nyomhattuk volna most is már a teleportot, hogy minél hamarabb oda jussunk, de nem. Kijövünk. Így mondjuk érdekes, hogy az éjszaka kibejárkálunk a Roxfordból, és semmi probléma. Még 1 kilométer, ami ott látható, 1014-ről számol vissza. Jaj. Nagyon várom azt, amikor kapom meg a Seprűt, és mikor fog... Mi volt ez hang? Mi? Ó, ott vannak fent valamik. Ott huncutkodni. Hát, ha már ezt így mutassa, akkor megcsináljuk. Igen. 1, 2, 3, 4.
hol vannak még ilyen gömbök, mert biztos, hogy van még. Egy közt... ja, hülye. Velem szembe 6000. Ennyi volt, ezt is megcsináltuk. Egyre több ilyen kis himi-humit találunk meg. Na, vissza akkor az utcára. Gyönyörű. Akárhányszor idejövök, ezt mindig megcsodálom. Gyönyörű. Gyönyörű. Hát... Na. Jó, van. Halkabban. No. Oda kell mennem. Hát ennyi volt a joystick, úgy látom. Eddig bírta. Na, de nem lehet menni. Na. Nem baj. Amondó vagyok, hogy egy joystick nem baszhat ki velünk, jó? Abandoned long ago, no doubt. Nem fog velünk kicseszni. Nem foglalkozunk vele. Majd szenvedünk. Ez a Hogwarts levezéld több 10 órás szenvedés lesz. Nem tudok jobbat. Még igazából egyet nem próbáltam meg, de hogy lehet, hogy akkor az lesz a következő. A resetelni a joystickot. Mert ugye mondták, hogy a gombot ki kell feszíteni, kicsit kihúzni, kiemelni, ott tekergetni, fújogatni, mert porszem van benne, azért driftelhet többek között. Vagy egy ilyen 6-7 lépés, amit meg kell csinálni, na hát abból csak azt nem csináltam meg, hogy reseteltem a joystickot szerintem. De ha nagyon baszakszik, akkor majd ezután a rész után megpróbálom azt is. Hogsmeade, here I come. I saw what you did. Jaj, de körbe-körbe viszel engem. Arra fel. Revelio. Itt van bent a házban egy csomó láda. Ez meg szerintem az lesz, ami lát. Igen. Ami lát. Nem ez kell. Úgyhogy muszáj lenne arra áttenni. Még egy trükköt megnézek. Az kellene nekem.
Ígyni. Folytassuk az útunkat. Jó messze van ez a Helen. Who lived here, I wonder? Revelio. Ebbe bíztam. Itt a romok között lesznek majd olyan cucli-muclik. Láda kinyit. Az gyengebb. Gyenge. Nem gyengebb, hanem gyenge. Át a vízen. Hello! Revelio. Itt valakin átsétáltam, kőkeményen. Na. Itt a házikó. This must be the place Minister Diggory mentioned. Jó, felfedeztünk egy újabb waypointot, és itt lesz egy csomó mellékküldi. Úgyhogy itt egy kicsit hosszabb távon be fogunk ragadni. Jó, collect. Oké. Jó. No. Helen, mit szeretne? Jó napot kívánok! I met your great uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And do you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle. So kicsit megfújogattam a joystickot, még itt magyaráz. Helen. Almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. Mert érdekes egyébként, hogyha másik játékkal játszok, Need for Speed Unbound, ott a térképen nézelődök, semmi baj a joysticknak. Semmi. Ennél a játéknál valami nem szereti, pedig hát ugyanannyira használom meg ugyanúgy, mint az összes többi. What a horrible story. If you think I can help, I'll come with you. This is wonderful news. You are to be commended for your kindness and bravery. Fortunately, being a retired aura has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe.
I'm ready to go. Very well. Let's go. Menjünk. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. Jó, hát így könnyű utazni. Ezt meg kéne nekem is tanulni. What the fucking ghosts? That ought to keep them at bay for now. Volt nincs. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. This isn't a place for loitering. I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. Nasty Dementors. Not even I could convince the Ministry to send them off. There's no need for such monsters. Hát szép ez a játék, még itt ez a rész is. Mert csöpög a víz ott a talajon, ott alattam. Hú. De hát ez a varázsló satyi, ez inkább néz ki, mint egy udvari bohóc. School's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. Are you Anne? Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student Nem. from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggyfield. Are you saying that the missing pages are in a cave? Near Upper Hogsfield? Hogsfield, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins? Near Upper Hogsfield? I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look. Go find the pages from your book. Ellen, no, you're here. Come in closer, be a dear. What is it, Anne? Hát ez nem úgy jött össze, ahogy gondoltuk. Jó nyakon baszta. You're hurt. Go. The cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get... But Madam Thistlewood, All right. Jó, ezt meg folytatom. I'll find Jackdaw's cave. Csak megcsinálom ezeket a mellékküldiket. Jó napot kívánok, Dorothy! Excuse me. Did you say something about Bardolph Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph. My name is Matthew Spotter. Good morning. He was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere.
I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Jó. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Hát szeretnék, ha az a feladat, ugye? Discover what happened to Bardolph Beaumont. I should investigate. Tyúkok. Great spine, dugtok. Forest. I must be on the right track. Poacher tracker. Revelio. Wow! Nem téged akartalak, de most már mindegy. Revelio. Na jó. Barlang az még nem érdekes. Nekem oda kell fölmenni. Így, mi? Na. Így mi? Van még valaki? Discover what happened. Ládika. Adja nekem valamit. Valami school cuccost. Ott van valami olvasnivaló. Egy a kettőből. Vágjad azt a fát! Köszönöm. Revelio. Kettő a kettőből, kettő a kettőből. And something about it being Bardolph's turn next. Jump! Picit sérül csak, picikét, az?
This looks intriguing. Na jövök, Claire, és elmondok mindent is. Seems a pleasant enough little place. Upper Hogsfield is being terrorized by Ranrock's loyalists. It's not right. Madame Beaumont, I believe I have some news of your brother. Badolf? What do you know of my brother? Na, melyik legyen? Legyünk őszinték, hogy meghalt, attól félek, vagy a kegyes hazugság. I regret to say that Bardolph had been turned into an inferius, and I had to kill him. What? But how could you possibly think that an inferius was my brother Bardolph? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. No, this can't be. De. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolph! Bardolph, dear brother. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. I should have done more. I shall never forgive myself. I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. My apologies. I've not been myself since we last met. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved It's Ranrock I have to thank for losing Bardolph. If only I could somehow rid our hamlet of these monsters. I'm simply at my wit's end. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. We should not have to live in. Kipucoljuk. It seems as though things are getting worse. Kipucoljuk a szemem. Majd jövök. Azt kell ottan kipucolni, ahogy látom. One of Ranrock's camps, exactly as Madame Beaumont described. I don't think you know who you're dealing with. Incendio! I will make you pay. Rather unwise coming back this way. Such an arrogance. Such an arrogance. I won't rest. Hű, anyukám. Van. Kész. Too late for you to learn the error of your ways. Jó, kicsit szétnézünk itt a bázison, ha már kipucoltuk. Hol, mi, merre, hány méter? Revelio. Jó. Következő bázis. Bírom, hogy igazából ezek itt sétálgatnak, és senki nem reagált arra, hogy mit csatázunk. Nulla reakció, hogy nagy sikítás és elszaladok, vagy ilyesmi. Érdekes. Na! Közel tudok hozzájuk menni?
Itt van nyugám! Na. Én is így gondoltam a témakört. Both camps cleared. Madame Beaumont will be glad to hear that. Ennyi? Igen, vissza Claire Beaumonthoz. Nagyon kíváncsi leszek majd, hogyha megkapom a seprűmet, akkor az hogy lesz, hogy megnyomok egy gombot, és akkor fel is pattanok rá. És akkor free ride? Az kurva nagy lenne. Jó van, már ugorj? Na, spotter. Ezeket nem tudom, hogy... Majd idővel kiderül, hogy azok is mik. Wonder who lives here. I do miss the bustle of... Hello, Madame Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? I managed to catch them off guard. Oh, I wish my brother could have done what you did. Perhaps he'd still be with me now. I'm especially grateful. You did, for Bardolph, what I could not. You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. What do you have for sale? What are you looking for exactly? Bardolph, you wouldn't have left without saying goodbye, would? I do appreciate what you went through to find my brother. Thank you. Thank you for passing. Köszi, 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 köszi. I shall never forgive myself. Good to see that Arn is back in business. Revelio. But that awful loyalist camp is gone. No. Következő. Myself. Use the map with floating candles to find the treasure. I do appreciate it. Thank you. Hát jó, azt hagyjuk, mi? Na nézzük, ír valamit a... The map portrays forest bridge of and candles. I put it into the map portrays a forest, bridge and candles. Nézzünk itt a kilátásra.
Uram, atyám. Nice! No. Jó. Quest. Igen, Professor Haggett's assignment. Affect mi? Na, akkor ez lesz a küldi. Jó. This could prove dangerous if I'm not careful. Ó, azt hiszem ez kicsit nagy ugrás lenne. Úgyhogy inkább megyünk az úton. Gondoltam, lerövidítjük, shortcut meg minden, de ott pusztulnék bele rögtön. Úgyhogy inkább itt a hosszabbik részen. Körbe séta. No. This must be the place Anne told me about. No one's been here for ages. Csak csöndesen gyere be erre, rögtön az első vázát letaposom. You'll not outfox me, Jackdaw. Igen. Couldn't outwit me, Jackdaw. Now, where's the clue you left behind? Incendio! Ja, faszom! Ja. Jackdaw's clue. Jó. A note from Jackdaw. Anne never found it. So how did he die? Was she to blame? Revelio. Ezt kipucoltuk. Leave the vault. Na mi lesz majd, mi vár odakint, mert ilyenkor mindig azt szokott lenni, kijövök, és... Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired Csak bóklászok, Helen bástya. Thistlewood told me about a map you stole from Peeves, and then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best for her in the end. Dare I ask? How is she? She was imprisoned in Azkaban for your murder. I fear the Dementors have taken an irreversible toll on her. What? Azkaban? Oh, poor Anne. I had no idea. I thought she'd written me off. I've been traveling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently. On a whim.
I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. Thank you. I need to find those pages to help a friend. I shall see you there. Jó. Akkor irány. Itt felszaladunk. I need to learn a disarming charm before I can follow Richard Jackdaw Ghost in the Forbidden Forest. Nagyon jó. This looks intriguing. Mert akkor rámegyek a questre. Ezt picit még hagyjuk. Change map. Jó van, bástya? Not sure how I'd fare in a little place like this. When you find a good opportunity, Akkor visszasétálunk. Nem lesz sok idő, 5 perc. És hogy telik a napotok? Remélem jól. Sometimes it seems all roads lead to Hogy telt a Hogsmeade. hétvége? Revelio. Az belül vagy kívül? Kívül. Házal életéve csak 64 arany, érted? Nagy a gazdagság. Dúl itt a lóvé. Benn vagyunk a városkában. Tetszik ez a megvalósítás, hogy így éjszakára kiürül a város. Jó, mondjuk ez kurva sok játékban van. Witcher például. Witcherek. Witcher részek.
Jön az este, azt mindenki megy be a házba. Ha nem, tök életszerű. Csak az ilyen flúgosok a bohóc sapkába rohangálnak, mint én. Haladunk, féltávnál járunk. Hát majdnem a harmada van már csak. Mert 1200-ról indultunk körülbelül. A romoknál nincsen valami huncutság. These rocks have seen better days. Na, valahogy csak ide jutok. Ennyi. A gomba az mindig jó. Valahova túlszaladtam? Igen, mert itt kellett volna lejönni. Jó van. Egy dolgot úgy megnéznék az ilyen játékokba, ha beépítenék, mert ugye vannak ilyenek, hogy dőlj le aludni, hogy elkészüljön egy főzet, vagy küldetések, amiket csak mondjuk éjszaka tudsz, és akkor dőlj le aludni, amíg este nem lesz, de hogy így több 10 órát játszol egy játékkal, éjjel-nappal, úgy, hogy a karakter ugye nem alszik. Jó, most rá lehet fogni, hogy a átmeneti videók, amikor így ugrik, hogy nappal van, éjjel van, ott alszik, hűmekha, de hogy ez lenne megcsinálva, hogy Euro Truck szimulátor. Álmos a karakter, menni kell aludni. Hogy itt is az lenne, hogy mára befejeztél minden küldetést, feladatot, ami volt, dőlj le picit, aludjál, reggel folytatjuk, nem? Vagy... Érdekes lenne. Jó, biztos sokan mondanák, hogy csak időhúzás, meg hogy megtöri a történetet, a folyamatot. Lennének ilyen hasonló mondatok biztos. Mai világban nincs olyan, hogy minden mindenkinek tökéletes legyen. Most nem akarok nagy részletekbe belemenni, de csak így említésképpen, hogy például itt van ez a Hogwarts Legacy. Milyen balhé megy körülötte? Aki nem tudja, az nézzen utána nyugodtan. Az internetem, én nem akarom ezt most ebbe belevinni. És akkor itt kéne várnunk, ugye? Wait. Yes. És nappal van. Mondjuk, hogy aludtunk, nem? Legyen az. Nem erre kell jönni? Most kimegyek az ajtón azért, hogy bejöjjek? Azért, hogy bejöjjek. Santo Domingo! És akkor véget ért az órája, jöjjünk dumcsizni vele. Jó napot, Hackett professzorasszony! Well done.
Then you're ready to learn Expelliarmus. Igen. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the Ez kell ahhoz, hogy a főküldibe tovább menjek, a disarming charm. A leszerelő bűbáj. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Expelliarmus. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Ja, nekem ez kell. Na. Higgadtság, nyugalom, meg lesz. Oh! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus will your life one day. Na. Expelliarmus. Still at it, I see. Quest, mert most csak ezért jöttünk ide. Jack Doe rest. Nem megyünk ki. Erre kell. Így. Jó napot az uraknak! Mennyit kell menni? Sokkal vészesebbnek gondoltam. Na de majd, ha meg lesz a Seprű. Ki tudja mikor, ugye? Mert nem nagyon érzem a sztorin azt, hogy itt 5 perc múlva Seprűn kéne nekem repkedni. Majd meglássuk. Mindent idővel. Nem sietetünk semmit. Jó, ezek még mindig itt dumálnak, úgyhogy megnézem őket, hogy mit huncutkodnak. I tell you this. Hogwarts is lucky they've got protection charms. Hű, ezt innen a sunyiból. Nothing more than your The beasts are safer now. Revelio. Ennyi. Ezeket is itt szétküldjük. Nem tudom, miről magyaráztatok, de... Te hol vagy? Oda fent. Ott van fent a kis geci. Elkapjuk. Ráagresszívoskodunk itt a témakörre. Bástya! Hát itt voltál előbb, azért mondom.
Revelio. Így. Innen leugrunk. Egész tűrhető a sebződés. Valószínűleg én már kitörtem volna a bokámat 10-szer. Mókuska! Hello! Revelio. Szióka! Ne szaladjál, nincsen semmi baj. Én nem bántalak. Ez a Forbidden Forest ugye, amire azt mondták, hogy tilos belépni a diákoknak. Collection updated. Updated. Defeat Dark Wizards. 3 már megvan. Revelio. Ezt ott ki is pipálta a Dark Wizardos feliratkát. Itt is van. Jack Doe. Meet Jack Doe. Hello Jack Delarit. Here I am, as good as my word. Kezdjük. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It would take the patience of a Hufflepuff to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. Say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Na mutasd, merre menjünk. Follow Jack Doe through the Forbidden Forest. From the bird bath, anything else I should Menjél Jack Doe. Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is rather Huncup kemény ez az erdő itt éjjel, biztos. Ott a pókjelzés. Hú, vártam, mint 3 karácsonyt. Bazd meg. Na itt mi van? Dur bele! Tiszta tor volt a möcsém. Én is így gondoltam. Tehát beakadt most ez az háromszög? Nagyon jó. Várjál, Bástya, majd mindjárt jövök. Csak ezt itt kipucoljuk. Incendio! Így. Jövök is vissza, Jack. Jack Doe. Vagy mondjuk inkább azt, hogy Richie. Már nagyon Richie.
Here I am. I've always said that travel broadens the mind. Gombák. Protego. Igen, itt vagyok. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Az a maci jelzés, mi az a maci lábnyom? Na, nem tudom, hagyom is őket, nem bántom. Ó. Jó napokat kívánok. Geci fala nagy falatnak tűntek. Igen. Ott a cave. Itt. Ez is gyönyörű hely, bazd meg, hogy besüt a fény, de jól néz ki. Szép. Főleg ez a beakadt háromszög ott, ugye? Intramuros. Off on another adventure, are we? Adjál gomba. Aren't you a little far from home? Ranrock No. knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. But Hüpp, anyukám! No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Ide küldtek. Bemegyünk. Szétszunk mindenkit is. Remélhetőleg, ugye? Revelio. Itt a feladatunk. Felgyújtani? Igen. Na. Az átjáró. A híd. Erre? Mi van, ha lenézek? Ott a híd. Na, go! Engedjél már! Köszönöm! Azt a büdös kurva anyátokat! Én egyébként utálom a pókokat. Fuck! Na. Te mit tudol?
Megharcoltam ezért a ládáé. Kérem a jussom. Your slot are full. Hál' Istennek! Pedig valahogy muszáj lesz. Itt most lehet eltöltünk egy jó hosszú időt. Megnézzük, hogyha ezt az egyet el tudtam adni nagy nehezen. Revelio. És már is tele az inventory. Nem baj. Következő szenvedésig bőven jó lesz. Tor. Revelio. Incendio. Revelio. Incendio. Accio. Remarkable. Újabb hídelem. És tudom, mi kell majd ide, mivel fogok szopni, hogy újra be kell tennem a reparót. De az azt hiszem ott van. Reparo. Revelio. Azt hiszed, nem látom, hogy ott vagytok fölöttem? Mi? Buzantyúk. Úgyis ez lesz, hogy tele az inventorim. Tévedtem. Ez csak lóvét adott. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Oh, Úgy.
Anyukám, így szomszédját. Piu! Jó. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Nem. Igen. Revelio. An untouched chest. Pterodor wasn't very thorough in his search of this cave. Nagyon be van akadva. És hol lesznek a Find the Missing Pages? Valahol itt a híd. Igen. The bridge, it's almost complete. More spiders. Kicsit közeli a zoom, testvérem.
Köszönöm szépen. Így. I can only imagine how the spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Oda megyünk, meglássuk. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this lake. Kész a híd. És ott áll valaki a középső ajtónál. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. 3 szobor. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? It's... Szevasz Bástyan, ahogy azt mondd, hogy nem... Az hogy lefejezte, hallod? És jön a 3 nagy dög. Gyere! Fancy Protector. Whoop! Kész. Legyiláztuk őket. Investigate the traces of the ancient magic. Magic. Mr. Bean. Egy újabb átjáró. Ezek is brutálisan vannak megcsinálva. Hopp. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Hova jutottam el? Na, boss fight? Valami boss fight jön? Jöjjön már valami nagy combos boss fight. Igen.
What it is? Can it be? Speak to the portrait. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Nahogy bazd meg. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Faszomat. Jó, most már ezt is tudom. Igazából ezt sem nagyon fogom tudom ezzel a kontrollerrel csinálni, de nem baj. Már ilyen lehetőség is van. Majd egyszer kiderül, hogy mi az. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? What are you up to now? I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Na, hova viszel? Oda. És jön a kedvenc részem. Beküldtük. Revelio. You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my closet. Revelio. Jó, jó. Igen, ő merre megy? Jövök, bástya! Repülj! Ha! Még egy pofon lesz itt. Még egy ütés, egy ilyen, hogy... Ez kurvára tetszik. Megpofozzuk a kulcsot. Mutassad itt nekem. Urn of Ashes. Jól van. Quest.
Professor Sharp assignment. Acquire and use a focus potion, acquire maxima and Edurus potions, and use them simultaneously. Mit írogatsz ott? Three Sisters Bell. Adja nekem Seprűt. Hát ha. Go to flying class. El se olvastam, hogy milyen class. Hát megtörténik? Hát lesz a Seprű, a Sepernyő. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Up! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Üljél már rá! Spotter! And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Na lássuk! Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. I think I'm getting the hang of this. Ez a 3 eddig easy volt. Well done. Now that you're acclimatized. Remélem nem úgy lesz megoldva a repülés, meg mint a GTA 3-ban a helikopteres küldetésnél, mert akkor szopattyú, szipi-szopi. Igen. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Atya úristen! Atya úristen! That wasn't too bad. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as the first year. És ez a zene alá. Kurva jó! Nagyon menci. Nagyon jó. A jobb joystickkal kanyarodok, a ballal, a jobbal meg emelkedek, süllyedek. Tehát ez mind ki volt írva. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough.
I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Hufflepuff like you might be interested in some high-flying fun? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Ez valami fenomenális. Ruff! Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Itt már jártam fenn, igen. To jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Lassítsál már! Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Igen. Leszálltunk! Hát az kurva jó! Sehol, tanárnő. Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Bocsánatot Chin up. kérek. That was some rather good flying. Lebaszd, de aztán mégis jó vagyok, oké? Mindegy, értjük. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. I have no regrets. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Hogy tudok? Hogy tudok repülni? Mondd, hogy van élem? Na csak az órán tudtam most egyelőre? Oh. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Good day to you. I require assistance with a delivery.
and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few. Revelio. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from pride. Na most azért kaptunk egy jó pár küldit. Azt mondja. Room of Regiment, igen, meet Professor Weasley. És... meet Sebastian. Akkor a Room of Regiment-tel kezdjük. Hát ez jó volt ez a repülés. Na. Neked nem jött össze ez. Szevasztok! Italians and a historian's uniform. My family. Ja, följebb, nem ilyen vagyok. Fenn a toronyba. Fölfele, a magaslati levegő. Ritkább is, meg hidegebb is. Jó napot kívánok, tanárnő! Jöttem az órára. Na, ő hív ide, azt még várni kell rá. Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? Off to you, Professor. Persze, én menjek belőle, mi? Menjél csak nyugodtan, hát ha van csapda. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room and pray by accident. If ever, I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on... Room of Regiment. But you've managed to reveal... Egyszerűen azt mondom, hogy lomtár. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess.
This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. Evanesco. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Figyelek, figyelek. Evanesco. Splendid. Now, cast Evanesco on those... Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Ott van olvasni való. His name is that elf. Is that... Goodness. My old school. Jaj, viszket a fülem, bocsánat. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. Yes, Professor. Jó. Most lehet, hogy elkúrtam, hogy rossz gombot nyomtam. Maximum de durus. Revelio. Gyere csak ide! Úgyis tele az inventorim. Revelio. Na, jó van, menekülj! Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Beszarok. Revelio. Wow, hello. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Szeretnék egy kis zenét kérni. Köszönöm. What was that? Was that a golden snitch? Perhaps. Revelio. Summon your wits and find out. Accio. Revelio. I hope that house elf can find us in here. Benézünk ide. Ha már itt ezt kihúztuk, benézünk ide, mi van itt. That's it.
Majd akkor oda onnan lehet bemenni. Revelio. Azt hittem, de nem. Hello! Yikes! Careful! Huh? Deke, there you the are. elf. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has... We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Most kapok egy szobát? Precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effect of anything in which one is clothed. I don't have anything for this at the moment. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes. The magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier.
In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Hát ez megint olyan lesz, hogy conjure a potting table. Melyik az a potting table? Ez? Semmit nem használ. Botanical potting, igen, scientific potting table, perfect for growing plant, igen. Melyik legyen? Gothic. Purple, meg az anyád. Igen, és akkor kell egy potion station. Meg lesz, meg lesz. Ide, ebbe a sarokba. Gothic. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. És a harmadik az mi? Azt kéne még valahogy elkutatnom. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully
outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Tényleg? Fú, bazd meg. Úristenem. Na jó, hát ez szopat ez a játék engem így. Nem szarozunk, letesszük mind az 5-öt. És akkor már csak egy wall decoration kellene, bazd meg. Ott a legszélén. Ott villog a kép. Ezzel is el leszünk egy kicsit, bocsánat, srácok. Egy picivel tovább kellett volna húzni. Bocsánat mindenkitől, hogy itt balfaszkodok, és ezzel húzzuk a végigjátszásba az időt, de... nem tudom, mi lévő legyek. Na, ott volt pedig... Ide be van valami neki akadva a témakör, hogy az ott szar. Boldekor. Egyre tudjak rá kattintani. És azt kipakolom mind az 5 helyre. Na, egy kép. Kép. 3 kép. Nagyon szép. Hölgyek, jó napot kívánok. És akkor még ide jössz. Egyre. Kész. Shall we move on? Igen. I've conjured everything I can. What's next, Professor?
I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Na. Így. Just aim your wand at any conjured item. Nekem nem ez kell. Perform the altering spell to customize it. Sárga. Így. Igen, nagyon szép. Minden csupa sárga. Végig. Nagyon menő. Noun menci. Igen. Change the color of an item. Alter style of an item. De hogy locked. Nekem meg ez kéne. Na. Ezt a nagyot ide teszem középre. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready.
Így. Gotikál itt minden is. Az összes fal gotik. Így mi? Már csak a balkoni nem tetszik, de az gotik balkoni, eklektik, hát akkor marad a gotik. Így mi? Csillár? Na milyen a gótikus? Megvett kilóra. Ennyi. Ott itt repkednek a könyvek, mi? Ezeket nem lehet fölvenni? Hát akkor repkedjetek, bástya. Na. Van még olyan, hogy a csillár. Nem. Main csillár itten. No. Csillár is no. Ez mit tud? Nem kell nekem. Nekem sárga. Így. Egyet még megpróbálok megszenvedni. Ezt. Ezek nem kellenek. Így. Oh dear, Deke thinks perhaps you didn't know Deke was near. Nem kellenek ezek a festmények, amiket leraktam. Bocsássál meg. Csak rontják itt a képet. Így, né. A bookshield. Jól van. Hova Deke? Speak to Deke. Hello, Deke. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Moonlight. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Hát tetszetős lett cukker az a szoba. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Professor, the room is full of possibilities. Indeed. Az lenne, ha működne rendesen, ez itt. Manages to surprise me. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely.
Revelio. Cool. 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 Next. Quests. The Shadow of the Undercroft. Meet Sebastian. És innen csak úgy tudok kijutni? Hát jó. Hát Istenemre megyek, veszek egyet. Jó napot, engedjetek. Futás. Oda. Arra. Fuss. Hát Istenemre, most megyek, veszek egy seprűt. Egy sepernyőt. Bocsássatok, mert ez Uber áll lesz. Spin Witches. Től kell vennem. Jó estét kívánok, szellemurak, szellemhölgyek. Ha már megtanultam repülni, akkor most veszek is egyet. Jó napot a szobroknak is. Mr. Páncél és Mr. Páncél 2. Legyen kedves kinyitni. Na, Menci lesz, most megint sétálunk. Egy jót, amíg odaérünk. Növény. Nincs növény. Ott a távolban az a lovaskocsi, az igazán furán ment. Bocsi, gomba. Na most kihagyjuk. Ez Richard írta? Az a Richard, aki már meghalt. Itt hagyta neki a love lettert, aztán nem történt semmi sajnos már. Abandoned long ago, no doubt. South Hogwarts region. Közeledünk, bástya. Moonstone. Historic Hogwarts. Vagy Hogsmeade. Vagy Does it Hogsmeade. get any more cozy than Hogsmeade?
Na, megjöttem, jó napot. Oh yeah. Sporting needs. Jó napot. Úgyis tele a cuccom. No. Dicsértessék. Hello, Mr. Weeks, is it? Alan Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. I'll have a look. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? Csak legyen lekessem. Hogwarts House Brooms. Jó. Moon Trimmer Broom. Wind Wisp. Ja. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Nice doing business with you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight Time triálos repkedések vannak. Aha! The best time and succeed. Report back to me with how your broom behaved. I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Jó van. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Crack and cloak. I can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. No. Ezt nézzük meg. Broom, ott van a broom. Jó. No. Amondó vagyok akkor, hogy most van 12 óra 13. Elgyanázok, elszaladok itt ebédelni, és akkor egy óra múlva szerintem olyan egy környékén folytatjuk, jó? Na, ez lesz. Telefonom is megszólalt, úgyhogy csumi, innen folyt köv.